kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. I am glad that you are here. A 3-day weekend, so ta kinh lên yếm mong vacation là chỉ ta kêu cái chuyện đại hiểu bây giờ chính cho lên cho tu hết ta chỉ ôm cho ta mấy chỉ mấy lúc chạy lúc nhông lúc bây giờ chuyện tu hết lúc sai bây mà lấy sai mà chịu tu lúc ok cú sáng cả mấy sáng tu ít lúc chỉ hở cú mấy lúc neng yang tăng lúc cứ lên từ tàu ô tô mê mò. Think about a time in your life where you've been hurt. Chỉ hà mòn de sang gạt tớ, tức là mòn de lu xa lung dữ, mòn tàu tàu dạng kế mò. Thế lúc xí hở cứ yêu mò nó tàu ra yêu sang hà ta yêu ô chỉ tàu lăng chỉ bằng yêu tu keng là chỉ yêu nhỏ trong đông đi là chỉ yêu nhà xa lệ. Now I want you to just think about lúc xí hở đó, lúc xí hở lên. Thầu các sáng từ lúc xí hở cứ có mò lên từ tàu ô rồi có mò. Just kind of think about your emotion, how you feel about that as you revisit that in your mind. Cô sáng ta cho bé trong lên chỉ cho ý dạng cái plow lù là hành xong. Maybe somebody hurt you bad. But as you think about that, it may draw me to king hat ta thằng mấy sáng tu tôn hình đỡ là lúc xí hận đỡ cứ mấy mò nè bây giờ. Tăng xí nó, nu nó, tăng kinh nó mấy bộ trình mò. Lúc xa bộ trình mò. Là xí yếu tứ nó căng lỡ. Là xí yếu tứ giản chỉ cho tu nền. Là cho tu nền của ô trò có trò mò. Họ có sáng cho lúc xí hận đỡ hát tu tôn nền đỡ có bộ trình mò kế chi. Là có trình mò kế chỉ xa. Là có trình mò ý chung là có hạ ta bao tu tôn nền đỡ chàng. Bao nữ chú kế phê cái nó. Và các chú ý khó chơi cái chỉ khe là cái dạng đó cái chỉ sáng chú hay là mò cái chỉ cho cái gì là chàng cháu phèn bố để cho tôn nền cứ nhỏ tới chẳng cả này vậy. Yung gì ilu xí hở bố luôn nền cứ bố giờ trâu cái mò để bế thẳng nó. 70% of people, Americans, will have a time in their life where they will experience trauma. Cả cho cái bế thẳng nó chứ. Trauma ya tây dạng cái gì you luôn nền ở order you chun chu sa, ilu xí hở cái yung gì nữa chứ trong cái lệ you ở chỉ tao lăng chỉ lệ you lu nền trong đông đi chỉ bao sáng you chỉ bao you ở lại chẳng bằng you to king. Traumatic event. Cái sáng su yang chậu phèn bố tu tốt lên nhiều. High percentage. And so the chances are that cái cho trong nhiều chuyện. And so the question becomes not whether you'll have a time in your life where you experience deep pain. Not a question of if anymore, a question of when. And when you do, what are you going to do? Họ cần gì lúc xí hở cứ cần chú xa, nhỏ xa, lúc nên chọn đúng thì cơ yếu ốt lăng chỉ. Rồi họ sang chậu bớt xe nhưng yếu chuẩn gì lên bây giờ. Thì họ cần gì là cơ yếu ốt lăng chỉ. Cơ yếu có những lúc xí hở cứ cần chú xa, có mòn được. Phong đỡ chỉ kinh giờ thơ thơ phong đỡ được bế phó văn lực cú. First book of the Bible. And who phong đỡ chỉ kinh đỡ nếu khá cho ý tụ tôn nền cưng dì kế mò, dì kế chú xa, dì kế trọng đun đi.
bây giờ sai tụ tôn nền đỡ lu nền của sang cả mê chua sai hả ta nữ cho lấy chàng nữ ô lấy chàng lu sĩ hở cứ nữ mua cái chú sa mua cái chỉ mua cái giá sa nữ ô lăng chi nữ sẽ lấy khâu lu sĩ hở đỡ tụ tôn nền cứ cú hà nó lung bề hùa yêu say. Now look at the story of Joseph this morning. Joseph ya Jacob ít tụ tu. The Jacob có all lệnh tu, Jacob một có all lệnh tu, and Joseph was one of the sons. Đó là Joseph nó nữ chỉ ya ít tu tham gia đa sư, ở trong của Halander, rồi họ nữ ya Jacob tu cái nữ nhả chăm plơ. Joseph was Jacob's favorite son, and that's exactly what the Bible says. And Jacob kind of made it obvious that Joseph was his favorite, because what did he give Joseph? Nếu bố cho Joseph ít lúc trông cho cứ mong muốn đàn đau xỉ nó bây giờ, right? Gave Joseph a coat of many colors, kind of to say, hey, this is my favorite. I got 12 of you. This guy is my favorite. I've always thought, đáng tu ra nó giờ, hata những chuyện nhà cho cứ mong đau xỉ. No, that's like a favorite thing. I don't know how it was back then.但是个山就比较蒙头，比莫得长包那样，都能山难了去。要个莫死长 blur right？要个落蒙呢，都能要个莫烂着杀路。I mean, for some reason, maybe this color thing does have some merit. 但是雅克莫着有些一路超个莫到死。So he was Jacob's favorite son. Bây giờ mong cứ nhỏ mua trên này luôn luôn này à, em muốn đón đầu từ mình. I think a lot of us can relate. Rồi khỏi giờ you nã you chỉ mua ít tu cứ you em bảo bố chỉ hạ tờ, đó là có sáng hạ tờ à nã chỉ mình nhà là nói rồi nè. Thế nhưng you chỉ mua cái sáng nhưng you chỉ mua ít khỏi cứ you mình chỉ kia bây giờ. Bây giờ khâu lúc trên này nó chỉ sợ là nó. Đấy, ở tụ tụ đó là lên chỉ nhà tụ yêu nó chăng. Để cho tí lâu mình chỉ nhà yêu say á, like him, favorite son, relate to this. Đó là yêu say chỉ là tận nhớ tới yêu bố chỉ nhà nó sẽ là yêu say mình chỉ ở đây nhà cứ ở chỗ yêu chỉ chỗ tàu nhà nó bây giờ nó ở làm gì, nó chỉ bên cái khai nó cái nó mong, cho đó là một sai nó cho tí lâu sai bố nhớ lại chăng, thì nó phèn lu bá khá cho nó chỉ là tại cho lên. So he kind of like a tattletale. Kind of gave bad reports on his brothers. And then what else did he do? Joseph ya itu ke bao shua tao yang bây giờ. And so nu bao shua hata inu nu ya ti lo ha nu na nu chỉ bao short lời ya pe nu. Ya ta nu khởi ti ya ta chỉ nu mo ba kha short lời ta hey, op nu me ya pe của. So it's not just that he's this favored son, but he does these things that doesn't make him very likable. At least I would kind of be annoyed. Oh, có hai một cái lo, có đầu xỉ hết bây giờ cái lo, right? And so the brothers don't take too kindly of him. So inu bố bù yêu say lu, ye, the ti lo nhớ tao nói ye bố vàng pen, bố ta giờ nó lu ye, cái môn nữ bố, chú nữ chú sa, môn nữ khán thanh khâu了, nữ bao số khâu了, right? Chú nữ bố khí nữ ye bố ta bố yêu môn, inu chú ye bố ta sáng chỉ bố chỉ muốn được to, ta chỉ bố muốn được bỏ ra ít lúc throw Joseph in a pit, okay? Lúc xưa cái muốn được bỏ ra lúc khó, chỉ mỗi cho tôi nền tăng tàu cái thâu lu, để ban tôi nền đỡ, tăng tàu mông rồi lúc tới chờ Egypt, okay? Chỉ bây giờ ta chỉ bố cho tin lòng ta, okay? Bây giờ cứ nó bây mua nữa mua cho tôi nền nó, bố muốn được mua. Lúc xưa cái bông mua mua chỉ bông mua lúc cho cái bông mua đàn đào xỉ nó na bông mua trắng lúc blank chỉ bông mua khá cho bông chỉ ya khâu bà ta nó tụ cái lúc na nó to rồi mỗi tụ cha lúc tụ nữa nó clo nó to rồi nó nói nó lúc cho nó cái sách chân trắng à right. So this is what happened to Joseph G cái thủ sa Joseph G cái Joseph G cái trọng đun đi. Probably literally because he was
sáng chủ ha ta Joseph lúc xí hận đó nia sáng lấy chàng nia sáng lấy chàng tụ nữ lúc neng tụ nữ chế tôn neng bốn nhỏ xa nữ bốn chú xa nữ bốn mua cái cha xa lệ nữ cha tí lâu cứ giờ nữ trò nữ sáng tăng tỏ vàng phèn to nữ mua nữ mua chu nữ tờ nữ chế tôn neng nữ lên chỉ cứ lúc nữ chăm plơ mua nữ mua he ends up in Egypt rồi lúc tới chờ cái nữ chỉ bao cho tôn neng cái lì cái chai chỉ bao lù lù lệ this is Joseph just imagine for a second at the nia sang lại chàng what's Joseph going through họ mấy sáng chú lúc xí hở cứ mấy trò mò này vậy deep pain that I asked you to the person that caused you that đâu ra tao bé sáng lên đó thì phụ hạt ta tu cứ ô trơ bé bỏ xa buồn dữ lên từ cái bao sometimes it could be a stranger but a lot of times somebody that you know and so có bộ bao hạt ta thầu từ ô trơ tu cứ ô trơ có chỉ cái chú xa ham món đó nè cho lên từ cứ có bao lên từ cứ có lú lên từ cứ ta ta có chủ thấy có họ tuân đời tu ô trơ có trâu cái mò thì nó mò tu trang lấy cho tu san rau lú we're hurt by people we know especially people we're supposed that hurt runs deep and I would assume that a lot of the people that you were thinking about when I asked you to think about experience of pain and hurt probably perpetrated by somebody you đó là Joseph lại chẳng tao nu một chú tới theo Egypt về, ở chẳng thôiอย่างnu ôi yo bỏ vàng, thôiอย่างnu ôi yo rong, right? So he becomes prosperous and successful in everything he does in Egypt. Ý dạng cái nu ôi cho nên dễ san là mua xí trang lệ trong lên số tù ya, nu cho căn tài, ốt tài, yo tiền bao số nào bây giờ. So Pharaoh yêu tu chọn để tới Egypt, nương bao số chỉ chúng lên từ thiên bài nương chú tiền bao số tàu lên, để yêu xây lu thiên bài tàu trên nương. Người ta Pharaoh chú tiền bao số chỉ nương khá tàu hạt ta giang xiong chỉ bé lu tây lu chơi yêu công long yêu rong hành bé yêu thôi dạng yêu blow you're gonna have 7 years of abundance. Okay, 但是到刚相凶的头，也有么相凶个，要知道哈，公龙有知道哈，说了要怎样。So what your dream means, Pharaoh, is you're going to have 7 years of abundance harvest. You're going to have 7 years of famine. So Pharaoh 考个股，那个被有主卧嘛，头么相凶个错样，公龙错样容，你被考就容么错样就容。头做律师还个相相个，咱只了只多了就变成了么容么，变成了。Okay, so that's what Joseph does, and Pharaoh's like, man, you're a smart guy. Egypt. Joseph has become second in command in all of Egypt. Okay, so so the 7 years of famine hit, except Egypt. Hay có bố khởi rau mỏ bây giờ chua từ nhớ chua cả chờ chai plan bố nó hay tại Egypt mua rau mỏ nó thì số lần mong tỏ ta sẽ bố tàu mình gì rau mỏ bố sẽ là chỉ tổ cái chai lên từ mong chữ Egypt ha Joseph lâu họ bố là chai ha bố chỉ sáng tổ ha thì giờ khâu khai nữa cho tu ha tại hay mấy mong cho Egypt mình trả sẽ bố tàu rau mỏ nó who ends up in Egypt but his brothers. You'll say, đã đi lâu cứ muốn được mua, bố chữ nữa ha. Thì thảo bí thì bố chỉ bao hạt tàn lên từ. Hay you'll say chỉ khá cho bố hạt tàn bố tu cứ bố bỏ hữu lúc khó ha muốn mua nó bây giờ ni chỉ khá cho bố. Thế chỉ ôm mong kể, nhưng khá bố hạt tàn lên từ. Khá cho bố hạt tàn bố tu. Brother, okay. Thì you'll say, khá cả nữ cho tí lâu tăng trò bố cho chế nền hát nữ lên xí rùn rùn nữ nhó protect her Egypt bố trở lệ
我闹着呢，一安的当朝路。That's the story of Joseph, in a quick nutshell. Okay? That's how the Israelites ended up in Egypt, and later on they become slaves, but that's how they ended up in Egypt. No. The story of Joseph saving his family. Họ cứ cú sáng cả bên nhện ngô kê nhớ cho hú phong đại chi kinh trong chi châu bên nhện cái cầu chi một chung cái nên cầu ý. This is what happens. Nước hạ cả tăng cho nước chế tôi nên lúc đó lúc đấy chạy Egypt. Thì bố nhỏ thì nước bố trụ bố mua nọ mua hào. Đó là linh chỉ Jacob là lâu rồi. Thì linh chỉ Jacob tổ. This is where the story picks up. Jacob died. What happens? Đầu bị thở. Linh chỉ nhon đỡ tí thái bố. Tu cứ bên mua, tu cứ bên du. Cứ tặng xin nói là number one để tặng cho lúc đấy chờ. Người yêu ô lê chàng rồi. That's what we're going to read. Just a couple of verses. Okay. When Joseph's brothers saw that their father was dead, they said, "What if Joseph holds a grudge against us and pays us back for all the wrongs we did to him?" So they sent word to Joseph saying, "Your father left these instructions before he died. This is what you are to say to Joseph. I ask you to forgive your brothers the sins and the wrongs they committed in treating you so badly. Now please forgive the sins of the servants of the God of your father." Their message came to him. Joseph wept. His brothers then came and threw themselves down before him. "We are your slaves," they said. Joseph said to them, "Be afraid. Am I in the place of God? You intended to harm me, but God intended it for good, to accomplish what is now being done, the saving of many lives. So then, don't be afraid. I will provide for you, your children." And he reassured them and spoke kindly. Các cứ bố chỉ tổ lợ, yo sẽ cho tí lâu hà ta. Bé yo ô lê chàng, yo sẽ chỉnh du bé ha ô phê bao, để kế phê cứ bé tàu ô trô nữ lợ. Yo lên đỡ, bố cha cho tôi nên mong hạ rồi yo sẽ lên nó ta. Ôn đây cứ bé chỉ tổ nữ, hạ cổ bé tổ hạ trô có ta. Họ có rằng có cho tí lâu để kế chủ cứ bố tàu ô trô có lợ. Mà nên nó họ có rằng chỉ trô bé cho cứ yo có cho chỉ tu vang chữ cho tu khai, hạ để cứ bé tàu ô tăng lù lợ. Yo sẽ qua hẹn, họ nên nó khéng tê lù nó. Để yo sẽ cho tí lâu, giờ ô kê tổ cho yo sẽ hát khâu chế lon đỡ nữ xuân là bê nữ. Bố hạ ta bê sốt lờ yo có cho tu khê. Yo sẽ hạ cho bố ta mấy chỉ thon chạy, cú chỉ mua cho càng chẳng cú lúc phư chỉ của lúc lô vang chữ. Mẹ tao tổ hú ô phê cho cú lợ ta. Ta xì vang chữ tao mua khó phê đỡ lông ô khó rong. Ô lên đỡ cha chở tao trong lệnh chú xa ý dạng lên mê bù nụ nôn đàn. Mẹ cháu ô tì chỉ thon chạy, cú yo ô tù sai mẹ hạ ô. Ha mẹ tê mi nhọ, yo lên đỡ yo sẽ cha đùa bố đỡ lưu xa lơ bố ha trô bố càng xa bố ninh. Okay? So Jacob's dead. The brothers are scared. They're like, "Hey, go see Joseph." And Joseph probably senses that they're very scared about what he. That was Joseph. One day, chăm lại sai cho tí lâu cứ tàu ở phê cho Joseph. Bố sáng lấy chàng cho Joseph. Bố sáng ta nữ yo ốt lăng chỉ trục. Vâng là cú hà lấy chàng. Bố sáng ta nữ du bố bây giờ. Bố sáng ta nữ yo. Vâng là cú mong mình chỉ xí lulu nó. But I think when you think about grudge, then lulu mong cứ in yo hay mình rồi yo. Bố sáng ta Joseph yo khởi khí. Kind of like. That's what they expected him to do. What else? Bố sáng ta Joseph yo ốt lăng chỉ. That he would pay them back. Right? Bố sáng ta nữ yo ô phê bao để kế phê cứ bố tàu ô trô nữ lợ. Bố sáng ta Joseph yên yo chủ bao kế phê cứ bố su ô trô Joseph. So that's the expectations that the brothers had
giờ bé sáng tụi cho tí lòng nó ha bố tụi cái sáng cho Joseph cái cú sáng tại giờ bé giang cho bé tụi King hay giờ bé sáng cho nông nền tụi cái sáng ha nông nền lúc sáng luôn chừng nó bây giờ cái bé sáng ha that is a reasonable expectation. Yes, chỉ nhỏ Joseph thì mà chỉ nhỏ Joseph chú chỉ nhỏ Joseph bao right because that's a very natural response. Họ lên từ tàu ô tu cầu you, họ lên từ tàu ô chủ you, et you more sharp bonjour le. Thì có những chủ chỉ, có những chủ sáng ta bao lấy chẳng này bây. It's a natural. I think the brothers illustrate that. Hey, reasonable thing to expect of our little brother that we did this. That she you say, sáng lấy chẳng, hắn cho lấy chẳng. They bù hạt tại Jose chú cái cho hắn chú cái sáng từ nơi cho tí lâu. So different from what we would expect a natural reaction to. Hạt tại khó cái Jose sáng hắn khó cái nụ ô trở lại khó cái bế sáng hắn. And it reminds me that bế cho cái chính Chúa Giêsu. Bế chú cái ôn nền hay bế chú cái sáng. The way that chúng tu sang cái cho bé luôn is so different from our human nature. What God wants us to do so different from what the world would expect us to do. Because you deserve to hate your brothers. They tried to kill you. They sold you. You deserve to pay back. That's the natural response. That's what the world would say. Yeah, I can. That seems pretty reasonable to me. But the way of the Christian, not the way of the world. The way of the Christian is not the way of human. Joseph illustrates that the way of God is different. Cái sai rồi hạt tại Jose, còn nên chỉ cái nhua san chủ sa, nên cho tí lầu, nên cho lại chăng, nên sáng lại chăng, cứ sợ chú cái cứ nên cho tí lầu cho, ô chú cái sáng, sợ chú cái cứ có ha cú sáng, tối nay tàu ô phe, ha chủ bê. Thì ý là gì? When we're trying to heal from the hurts that we've had, we want to overcome that. The first thing to do, we have to speak truth about what happened. 不要去下下真，都养个处事，或者被骂，或者被处杀。别去操烂，他打烂去处事了去处事。You have to speak the truth. 有些还烂去。You intended to harm me. 没想我赔着股。He didn't lie or cover up what his brothers did. He spoke the truth. And when you want to get over your past hurts, you need to speak the truth about what happened. Whether you say it to that person or not doesn't matter, but you need to say it to yourself like, this person hurt me. This is what this person did. I was hurt by that. You tried to kill me. You tried to do evil on me. That's what Joseph did. Spoke the truth. Why is this important? Because I know this because I've heard it from so many people. You see, Joseph didn't say, does that sound familiar? Because I think in our culture, I hear that all the time. No, that's not speaking. I'm not looking at the reason, but the truth of the incident needs to be spoken to say, why is that important? Truth said. You have to speak truth to what he said. The beginning of healing, not forgetting the past. You got some claw, more, the galooning yang tan lu. It's ya that got no gang. You got your you had the ole jam. A lane cocker, whom the dog
Not about casting blame. This is not about, well, this and that. Just saying, that's what Joseph did. Intended to harm me. You meant evil for me. Hide the truth. Want to heal and overcome that pain? Remember it, and you need to speak truth to it. Yo say 早下呀努鲁下努鲁日就给上错样我的一起在考个努鲁下卡中 I don't know how to he embraced his emotion 完了过的 yo say 或 and I think wept is not necessarily 或 but it's more nyang okay weeping is a heavy deep crying 那卡到咱记住边的有些，之后佢哋生出個魔嘅段子呢 ，is he embraced whatever emotion？我想佢結果佢 ，right？ Is this important? I better believe it's important. Is you need to embrace the emotions that your body is telling. Cannot harbor that. Okay? Because our bodies biologically need to process this. Need to and this is something that I never understood about Hmong culture. Even when I was young, I never understood it. Right? Comforting. I remember saying it to Avantai. I said, bad advice. You feel like crying, you need to let it out. You want to mourn, you need to mourn. Okay? What are you saving your tears for? Husband just left you. Cry it out. Joseph did. He didn't say, See, this is something that's embedded in culture. Especially, right? And so we harbor these things. I'm telling you, it's up inside. I think what we can learn from Joseph is when you think about that past, embrace those. How we get through the harm that has happened to us. Okay? There is something that I learned about trauma. I took a class in trauma last called You Have to Surrender Suffering. You have to just kind of let go and live through. I pretend that my Joseph, he wept. He let it out. Pain in our thơ ó dạng nó chỉnh kinh trong bờ để bé sản khâu và cứ ôn tàu uất và bé tròn mỏ dùng giống hạt tàu uất lan chi hạt họ chỉnh hay hạt tàu qua chỉ qua tàu chỉ okay go through that process first cannot get anywhere unless you go through those two things 但是到刚cứ có ôn được tăng rồi chỉ có uất lan chi ha có thể là khâu họ mỏ cứ có tổng chính được有些uất lan chi有些祖父起 he humbled himself 就给祖父起只要一考个被伤害的一度多年个照忙的有几鸟我那不要 it's not a natural reaction being hurt but that's what Joseph does what does Joseph say am I in the place of God right chỉ một chỗ càng chẳng của lũ phụ chỉ của lũ lô văn chữ他真跟你就地老到我，过祝福
nữ bao hạt nữ chỉ họ vang chữ họ nó chỉnh chỉnh lăng chỉ họ cứ yêu phu chỉ chỉnh chỉnh lăng chỉ bây giờ lời nông nền quăng cả tới cứ tới bộ we are very finite in our being. We only have so much energy every day. Limit amount. Yo say chỉ xia là nữ chỉ bố nữ lu ju nữ chú cái sáng nữ lu sáng nữ ju một sáng chú có mò có thị có du có bao. He doesn't waste his energy on hate, anger, revenge, because he knows he only has a little bit of energy. And he's going to focus that energy on something better. And I think that's what humility does for us. Thầu bên gần xa hạt vang chỉ lên từ, hạt vang chỉ ý tụ tôn nên kính giang giang, hạt vang chỉ ý tụ tôn nên kính giá trị. Tu chỉ tết lên nụ nơi vang chỉ tết lên nụ. Chỉ có chú phu chỉ có bao lần đó, chỉ có lu du, hay có lu xí hở, chỉ có những mua phai rồi khó chơi cứ bắn rồi có rong là bây giờ. Cái yếu chỉ nhớ tụi nó khởi chỉ, na nu khởi chỉ, na nu rủ dâu to sẽ có yếu bao lên chẳng. What a waste of energy. You only got so much. You only got so much. You got to put that energy to good use. Because God's going to take care of that. God's the judge, and He's righteous. So if you've been wronged and the other person is at fault, God will take care of that. You can't waste your energy on that. Joseph chose not to waste his energy on that. Cho họ chỉ xiên lúc xí hở nó chú cái sáng hắn nó lúc sáng luôn cho dạng cứ chỉ hay dạng bông nó cái nó mua khó đỡ một trò từ nó sáng chú khó rong. Focused on the good. Dạng rong nhật lăng chi cứ trừ sĩ. Yes, thầu bí thì giờ ít họ cứ phê cân gầu hoặc cho cũng nhớ trọng đông đi. Ta chỉ tàn sĩ nó nè một lăng chi rong cứ trừ sĩ lợ hữu cụ luôn nèng. Cho yo se khó rong nhật lăng chi. Nữ chào tao chống lên chú xa. That's the good that came from it, right? Yes, mình dù cụ, mình mua cụ mua. Yes, phê cân gầu, cụ nhớ trọng đông đi. Ta chỉ khó rong nhật lăng chi. Cụ mua chú Egypt. Cho yang cụ rong ha phổ vàng. Cụ mua chạy tao phổ tài chú kiến bao số. Nụ bố cụ number on để tăng cho lúc tế chờ. Cụ bán tao tăng cho tôn nên nó có bố cho tổ kế chay. Khó rong bốn đau chăng khó phê. Absolutely. Nếu mê lưu nên cụ chỉ bảo hạt khó cái mê sáng chú khó mò nếu mê lưu nên nhật lăng chi. And đau ra mê sáng chú thì mê chỉ bù. Khó rong cứ chữ xì lợi nhật lăng chi. That's up to you to decide. Ta chỉ mê yang cho mê tu khen mê sáng ta. I guarantee you, you will find good since that time that you've been hurt. I promise you, you will. You got to put energy to it. You got to put your time in it. But if you're going to keep your time and your energy on hate and anger and revenge, it's going to be very hard to see the good that came from it. Yo say chỉ xỉa chỉ hở cho tay yang cứ chỉ băng nữ sáng chú khó rong cứ chữ xỉ. Okay, that's what he did. Focused on the good, the saving of many lives. Mẹ bảo bảo ta de Jean cứ bên nhau có sai nào cái này ya. Hù phong đã chi kinh na. The chong bé cho before we get to the passage that we read about, we read together, it says, the Lord was with Joseph. Nè ta chua lúc xí hở cứ yo say chỉ cái nhau san chú san na vang chun ru yo say. Vang chun ru yo say. Tu chun run rải yo say. Mẹ bảo bảo hả ta thằng mình chỉ cái chú sa nhau sa hay mình nhau trồng đông đi vang chun ru mình nhau. Đâu ra thầu yêu nhau lúc xí hẳn đâu yêu chỉ sáng tao tận đây ta căng lên là bây giờ. But you know, and I know this because thầu cú chú sa ha cú nhau trồng đông đi na. I never feel alone. You yang more ít chú kế là ít chú sáng hả ta.
Chúng đun ru cú sa. Chúng đu yếu bán cú là sa. Ni yếu chơ cú lu ru bia. And it's the same thing with Joseph. He went through his darkest hour and God was with him. God was with him. Joseph bao hà ta trở hà ta nhỏ trọng đun đi bộ chàng là chúng đu. Ô tàu khẩn đỡ muốn trôi ít khó cử rong. But Joseph understood that God can turn any bad situation into something good. Any bad situation into something good. Cú yếu chỉ khá tàu cho mẹ hà ta chúng đu bù rong của mình chỉ kiến chủ sản đỡ. Chúng đu bù rong của tụi tôn nên đỡ ô lì hạ cho mẹ lên đỡ. That's not what I'm saying. Okay? I don't know if it's God's purpose for you to be in that pain that you're thinking about. But all I can tell you is God is with you. All I can say is God can turn it for good. Right? That's what we need to hold on to. Mẹ bà ta thầu điều xây cho tí lòng muốn mua nữa. Nếu mua cầu xiang xiong. Lúc xí hở cứ phó tài the Egypt muốn được trang một number on để tăng cho lúc tế chờ. Nếu mua bế cho xiong. How many years is that, Nick? 13 years. Cậu bế xiong lúc xí hở cứ nâng dì cái chú sai nâng nhó trọng đông đi một cho lúc xí hở cứ nâng bù hạ ta vang chân rung nâng cho lúc xí hở. Cậu bế xiong. Thảo bế sáng cho khó mò cái cú sáng cả mẹ cú nông cả mẹ sáng cho nó bây giờ. Then I bet you some of you went back years to a hurt or a pain that somebody did to you. Chú kế cứ bế tàu cứ bế có yên khó mò cứ bế dì hú bế luôn nền nó bây giờ. Nếu chỉ sẽ sai. Nếu chỉ là ta bế kỳ thì bế chả lên nó cá bế chả lên ràng gì tàu. Rồi yếu xem nếu chỉ cậu bế xong. Rồi bế ý cho cứ một nông nhông là cú sáng hả ta. Nếu chỉ hẳn tế cần gạo bế mà lại chú ý khó chờ cứ bế hả ta. Bế khâu lỡ. Bế khâu khó mò lỡ. And that's okay. If bế chỉ cho sáng hả ta. Bế kỳ con nền sẽ chạy rong hả? No. Maybe 13 years. Maybe 40 years. But God's with you. And God's working. And He'll turn it for good. One day bế sau cú sáng. Cả bế sáng chú khả nô. Thôi yếu sẽ cho tí lòng muốn nữ bỏ cho lúc khó này ạ. Cô sáng ta yếu sẽ lúc nên trọng đúng đi. Nếu yếu sáng cho nữ tự khen ta, cô ô chỉ tao ý càng dạng lăng chỉ cô yếu băng tao cô tự khen lên. He was helpless. In a pit, he was probably pretty helpless. Tòn trong hạ ta yếu lấy chẳng cả yếu tổ sư. Ê thảo bố mùa nữ này ạ, cho cho tốt nên cái mong ý dẹp nà. Nếu yếu sáng cho nữ tự khen ta, ở chẳng cô chỉ mua ít khó dù cứ yếu ô cả cô lì, cô chú kế cho nhỉ lên. Joseph must have felt pretty powerless and pretty hopeless in his situation. Thảo nương dì nà bây giờ. Gain chú shan da. Did you know that when God is on your side, the powers shift? Ta lúc xí hở có chỉ mua dù hay có chỉ mua cái giá xa hay có chỉ mua cho cả hay bệnh sự ban có tụ khen lên là bây giờ. Ta mua ít nu chỉ nu yếu lòng. Ta bây giờ cảm ơn G Joseph để trông chỉ cho là cái ô chàng. Lên từ giờ tụ mua dù, lên từ giờ tụ mua xí, lên từ giờ tụ mua chai, lên từ giờ tụ mua cho cả. Bây giờ cho tí lâu. No, it's Joseph. It's interesting and it's amazing how God just turns the table like that. Mẹ bảo bao hạt ta thảo tu cứ ô phê cho mẹ, ô lì hạ cho mẹ, ô chỉ yo cho mẹ. Lúc xí hẳn đó mà nìa tu mua xí cơ, nìa tu mua chay cơ, nìa tu mua lúc rù cơ, nìa mua có chú, nìa mua có thua, nìa mua có bông dây mua, yeah, powerful. Ta chỉ tao căng cái nụ ô nụ tết lên nụ phèn đó tăng cơ lợ, lên từ giờ tu mua có rù, hay có xí. Hắn lúc bệnh sự, chỉ là pain đó là có. The power comes to you after the hurt's been done.
ở trong của họ tàu lên đó rồi họ có mua lúa bánh sự có mua lúa cho cả có mua lúa xí hả ta ok có ở tàng đó but I'm still here cái cú lúc này yang bị xóa bị kỳ cái cú ya tu giá trị hả ta yếu rong lấy chẳng là the power of the next chapter of your life is in your hands not the person who caused you harm. You decide what that next chapter is like. Cái ya xí lu chạy ha lu du ha lu bén sừng đó mong chi ha mong vàng phèn ta cái ya bao này lấy chẳng đó là cái ya xí lu du ha lu bén sừng ha chỗ cán đó cho ít khó cứ rong. See, to me, it's much more powerful to end the hurt and the hate and the revenge. That's much more powerful. Ê có yêu rong lê lô ê du lô chỉ rô lô ô bao lô cái chú kế cứ nông nền nhau nô nói nhau chỉ ta chỉ tu nhau khó cứ bé chỉ bao chú kế chỉ ha chú kế du giàu nó sẽ là bây giờแต่สิถ้าพวกเราจะอยู่เลยเจ้ก็มั่วลูกเป็นสื่อก็อย่าตัวตา hate ends here revenge ends here anger ends here there's nobody more powerful than somebody who has the ability to do that and you have the ability to do that because you know God is with you and you know he can turn it for good and I can't think of a greater good than ending hate and anger and revenge. God's got you. God's got you.